Здорово, жители. Мы продолжаем наводить страх и в смысле добро и порядок на улице Детройта в RoboCop Rogue City. Мы идем по следу. Так, тук-тук, нет, не тук-тук, тук-тук вон там наверху, блядь. Ща мы по тук-тук. Кто-то, он понял. У меня есть, блядь, ордер, нахуй. И меня в целом насрать на ЖЖ. Ладно. Кто-то не хочет, чтобы сюда заходили. Что относится? Платы, схемы, коробки. Его отодвигали. Ого, вот это? Это в аренду входит? Камера. Оу, май. Учебная дискета. Каева. Найс. Так. И дальше, я думаю... типа, можно включить slow motion, типа, ну... Ну-ка, давай прокачаем потом вот эти два. Интересно, что это даст просто, и все. А так, я думаю, следующее в бой начать качать. Чисто ради урона оружия, наверное. Хотя, можно броню дальше докачивать. Патроны мелкого калибра от брони просто рикошетят. Тоже приятная тема. Счет за аренду, хранилище, ID клиента, номер хранилища, город, штат Детройт, адрес улица Линвуд, 4553, срок аренды 3 месяца всего, с учетом налога 210 баксов. Нихуя себе. Что так? Алло. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. Ну, пиздец. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. Да давай, будет весело. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ну ладно. Это какая-то неудачная фотка. Ага, так это хата той журналистки.
Извините, мэм, а вы не думали, что ну как-то с перебором вот это вот? Счет за хранение забрать, кошачий корм взять, пока... Ага. А вот то, что вот это как бы, ну, перебор. Да я тут вроде по другому делу приходил. Ну ладно. Я, по крайней мере, так думал. Хайд кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Типичная кошатница. Всегда. Как бы. Так. Куда? А куда нам? Отправляйтесь в складское помещение. Это где? Это вообще сзади где-то, да? Да. Ну, пошли. Потихоньку будем смотреть, чтобы, ну, типа, усматривать какие-нибудь правонарушения вдруг. Прикольно то, что можно просто нажать на Shift, и он сам побежит. Можно покинуть зону. Сюжетка еще не выполнена, давай покинем зону. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Машный террорист. Ну и названится тогда. Бля, я не понимаю вообще сути всего этого. Мы пошли, блядь, по делу. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Так. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. А может, пасть закроешь? Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Ну, значит, поедете в мешках для трупов. Какая мне-то разница, ёпта. If you do not come quietly, I will not need any. It's that metal freak! Get behind him! Следующий, бля. Лежать. Ну, мама. Бинго. Лицо чешется. Да, вам эта информация нужна. А что у нас тут? Мало ли. Ну, картина, нихуя. Плачу за этот $1.
Не, надо было эту фразу когда-нибудь сказать. Типа, кому? А можно было выключить. А можно было выключить. А, мы можем выключать теперь, ёпта. А, так это хилка, нихуя себе. Оказывается. А я думал, просто свет вырубал. Не понял. А вам что надо? Хули вы приперлись? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Все, я пойду. Спасибо. Ты посмотри, какое быдло, а. Бикс 600. О, блядь, да. Да ну тачка реально клёвая. Шпионские игры какие-то. Ебать, шнур просто так So I'm болтает. guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Продукты от Рони. Это я что-то вроде знаю этот магазин, нет? Тот-то? Да. Здорово, кися! Ты, по-моему, была другого цвета, нет? Не, блять, вот на самом деле Unreal 5 очень красивый движок. Прям такая фотореалистичная картиночка. What do you mean, $1? It's $23.50. Я только что этой шуткой пользовался. Слышь, своебал. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Ладно. Ей! Так, фокус. Давай фокус. Мне кажется, да, мы типа это какой-нибудь активный этот будет. Тайник банды. Ну-ка давай сходим, посмотрим. Активный slow motion. На самом деле тут очень, ну, я бы не сказал, что прям сильно гибкая, да, система прокачки, но на самом деле то, что ты хочешь от игры, ты можешь это получить. То есть, если хочешь просто идти танковать, пожалуйста, прокачивай себе броню до фула и, ну, и, наверное, что там,
другим. Ну и бой, да, типа броня и бой вы прокачиваешь, и идешь прохерачить всех. Ну, можешь еще выносливость подкачать, да. И все, вот эти 3 поинта качаешь последовательно, и просто можешь рашить любого противника. Ну или если захочешь, можешь размеренно вкачиваться, как я. Мне интересно опробовать как бы все эти штуки. Так, ну можно еще тайник банды вот этот чекнуть. И пойти, наверное, на задание. Шахматы какие-то. А, нельзя сделать ход. Было бы прикольно. А хотя, может, этот... в предыдущем бы сделали ход. Да, и тогда бы этот можно... Он напевает главную тему и Робокопа. Забавно. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Да фонтану что же не алё, блядь. Новости, шахмат. Пришли научили нас играть в шахматы. Господи, ёпта. Не настолько же все плохо в этой жизни, ёпта мать. Кстати, я только 2 штрафа выписал. Непорядок. Я там не был, кстати. На крышу не забирался. Надо бы. Это, конечно, полный пиздец. Вот это вот. Это, наверное, единственный минус в игре, блять. Пока что. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. А ты тут живешь, что ли? Неплохое место. Но, мне кажется, когда дожди идут, ну, так себе. Так, ну у нас еще один тайник бант есть, да? Есть что там? Screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start Тут больше ничего нет. Но отображается оно на самом деле, ну, корректно. Все задачи. Где оно там? Ну вот оно как раз таки вот в этом. На этом углу. Углу этого здания. Open World, блядь. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway.
Ты давай там, блядь. Бля, прям охота пройти игру, понял? Просто с полностью копом нахер. Всех штрафовать, блядь, ебаной матери. Что у вас тут, блядь, происходит? Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Защита невинных. Итак, сколько мы уже выполнили? 4. Я думал, это тоже войдет. Ну ладно, не вошло. А мы можем зайти в ту секцию и забрать? Там же эти были, да? Кися. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Ugh, all they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. Это этот, который пистолет-то выкручивал. Здорово. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? No, if it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Пожалуйста, перемотайте. Войти в магазин видеокассет. Бля, сейчас, сука, тут столько отсылок, наверное, будет, да, на эти видеофильмы. О май. Cosmos or whatever. Start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. I heard that, and it did. Garden of Earthly Delights?
Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait, do you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Что тут у нас еще есть? Ну, тут в основном одно и то же. Все, посмотрим. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Ну, давай посмотрим. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Что это? Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They give hope that there is more. Мы сейчас живем, блять, в это время, понимаете? Когда у нас сиквелы, ремейки, блять, идут. Новых франчайзов нет. Если и есть, то очень редко. Даже тот RoboCop это не совсем новый, не совсем что-то новое. Это ну игра по фильму, по факту. По второму, если быть более точным. Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll Я сейчас, сука, вам боевик сниму, нахуй. Lights, camera, action! I need a hand over here! Do you need assistance? Я могу вам посоветовать пару грамм в мозгу. Быдло. Сука, столько фильмов покрошили, а?
Ничего святого нет. Ничего. Совсем. Dead Advanced. First, I hear a bunch of movie puns. Да And then съебался. everyone Он starts ушел. shooting. It all happens so fast. Он убежал. Пиклс сбежал. Сука такая. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Ой, Пиглс, блядь. Что ты... Ой, ну ладно. А как Пиглса зовут? Да, видать, нашли. Подожди. Чё? А где автомат? А где дробовик? Точнее, ну да. Почему? У меня там 2 пистолета почему-то. Пиглс, блядь. Бля, человечище, блядь. Так, дойдем до Пиглза. Узнаем, что да как, что он съебался, почему вот это. Допросим его, короче. И на этом мы закончим. Тихо, игра хорош. You're all right. Ебать ты быстрый. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. Не, мне нравится Пиклс. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? Ну, не знаю. Купи квартиру, блядь, найди работу, побрейся, найди новые шмотки. Ёб твою мать. Хорош. Шипстоги, сена, шипстоги. Что? А почему их 2? Странно это. Ладно, там чел в той позе стоит. Ладно, предлагаю на этом закончить сегодняшнюю серию. Я пойду еще, не знаю, наверное, побегаю. Может, можно зайти в старую эту рухлядь и... забрать там сейф. В общем, да, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и... Всем пока!